Vilniaus Lietuvos Ryto klubas kovo mėnesį sulaukė ypatingų svečių. Į sostinę ruoštis svarbiausiai sezono daliai atvyko Jono Kozlausko Guangdongo Southern Tigers jaunimo ekipa. Next month, the Chinese Second League tournament start. This month, we only practice in here, Vilnius. So because Coach Jonas help this team come to here to training. In China, we don't have more games. Lithuania basketball is very strong. Every level, first level, second level, and the university. So we want to find a lot strong team to play. So this is the first one. So we come here. Lithuania very strong defense and looks like fighting. You know, the Chinese play ISO, follow the American style, and right now we have a big change. This 4 years, we want to follow the Euro style team basket philosophy. Xu Xin has a very good future. Before, just played, in China we call the basketball middle league, not professional. Every day go to school and play the middle school league. Actually, his family want to push him to US, play NCAA. 2008, very good coach, teach our national basketball men team in Olympic Games. It's a very famous and popular basketball coach in China. Right now, teach our men team play the CBA league. Jaunieji Kinijos krepšininkai Lietuvoje praleido beveik mėnesį, o pasiruošimą vainikavo draugiškos rungtynės su Prienų Birštono Vytauto komanda. Pirmasis draugiškas mačas prieš LKL lygio ekipą pasižymėjo itin dideliu rezultatyvumu ir baigėsi Prienų ekipos pergalę 157-116. I think we didn't have a very good defense because they play very fast, a lot of transition. And today, our offense played very good. We make 23 3-points. So I think offense is good. Defense, we need to recover something. This month we learn a lot. We will change better back China. Galų gale paklausęs apie vizitą Vilniuje, 32 specialistas iš Kinijos džiaugiasi įgytą patirtimi ir teigia, kad į Lietuvą dar norėtų sugrįžti ateityje. The players very like Lithuania, like Lietuvos Rytas basketball club. So we enjoyed every day in Vilnius. I think every year I must come to here, learn more basketball philosophy from here. 1 year, 1 time or 2 times I must come to here. Maybe we will try summer times this year. Esame dėkingi Jonui Kozlauskui už suteiktą galimybę ir pasitikėjimą, kad Lietuvos Ryto klubas gali padėti tobulėti perspektyviesiems Kinijos krepšininkams. Tikimės, kad tai taps tradicija ir ateityje Vilniuje pamatysime dar ne vieną talentingą ekipą iš Kinijos. Savo padėką legendiniam strategui iš Lietuvos dėstė klubo direktorius Darius Gudelis. Kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neatskiriama komandos dalimi. Skirk savo 2 procentus Lietuvos Ryto krepšinio komandai.